Hello and welcome to yet another classic episode of the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Our guest for this episode is arguably one of the most daring Kenyans in history. Lakini bahati nashukuru Mwenyezi Mungu, askari mwenye aliingia anaitwa Peter Madheka. Nadhani hajawahi patana na maiti ikiwa serious. Aliingia kufungua hivi, kwenda kuleta kicho, tukakutana niki. He has been described as one of the best guests ever to feature, the best guests to ever feature on the Weekend Edition. We have retweeted him due to public demand, but most importantly, his relevance to the topic we are focusing on tonight. John Kibera is in the house. Thank you. Asanteni sana. We also have an in-depth report by our guestwork CEO, that is our reporter Kinyanjui, on what happened at Roysambu. But before we get to that part of the show, the question of who runs this town this week got a new twist and possibly a new angle. A Kenyatta University student has been entered into the Guinness Book of Records for the shortest time to cover 100 meters. And the record was saved in his phone gallery and was later shared on Twitter. This happened during the protest by KU students over alleged injustices by the school administration. But one thing you've got to give to this comrade here is that evidently he's a fast learner. Yes, but come to think of it, getting to a level where you have to do a live broadcast, ndio mzazi ya kuprocess ye kitu kama transport allowance. The trust levels must be so low. Imagine sending your mom a text ati mom sijakula for 2 days, nitumie hata so 2, alafu reply inakam, uko na video tuone. Really? The trust levels must be so low. Haters have claimed that this is the first time fare imeitishwa na mbio equivalent na ile ukulwa nayo. In other news, Governor Mike Sonko has ordered that all City Hall staff start wearing suits from Mondays to Thursdays. Moving forward, this the new look ya Kanjo. For real. Haters have claimed that Governor Nikama amegundua tabia za Kanjo ni same na za watu wako parliament. They are both always accused of stealing from poor Kenyans, but Kenyans don't complain as much about MPs as they do wakibiwa na Kanjo. Moral of the story is exactly. Mimi nangoja sana kuona mtu akiingia na suti kwa hii gari vile atatoka ikikaa. For real. Now it was this year actually, Christmas arrived prematurely for some Kenyans on Thika Road after a beer truck tipped over at the Roysambu roundabout. Our reporter Kinyanjui has more details on that and other highlights of the week. This past Saturday at the Roysambu roundabout, a lorry filling alcohol ama ukipeta juice ya watu wazima ama konki liquidi kwa watu wa Instagram fell down aka underwent induced parking. As far as Thika Road traffic was concerned that day, the bottleneck was not in Gara, it was in Roysambu. But that's not the news. The news is the professionalism by which the drunkards carried themselves during that incident. Some, like this gentleman, alionekana akiomba polisi ruhusa ya kuiba. Talk about law-abiding citizens. A guesswork favorite, however, was a gentleman who won our hearts for his creativity after he was spotted inquiring whether he could faint next to the lorry. This was a very well-attended event, and here's somewhere else professionalism came through. Not all the drunkards scrabbled for the beer. Watu wa Makari wali boycott. In fact, they stood by their slogan, anything below 95% concentration ni chai. The drinks were available on thirst come, thirst served basis. Some got days supply, na wale walipata kidogo applied techniques kama the improvised drip, ndio pombe isiishe haraka. Some of the participants also exhibited high levels of selflessness, like Ninja Man, ambaye aliingia kwa lori na kutoka na chupa zake 2. Moja ya kuogea kizungu, hiyo ingine ya kuogea matope.
Mwingine kama huyu alibeba crate moja kwa mfuko. He however later explained that alikuwa na urgent matter that needs to be taken care of. Alikuwa anaenda kutukana mudosi. He could have done it earlier, but he could not afford it. As it turns out, beer is expensive, as explained by one of his brothers in high places. Unasikia ni lini tungekunywa pombe kama hii? Pombe kama hii tungewahi kunywa. Mimi napataka 200 kwa siku. Esteemed members of the Kenya Drunkards Association justified their involvement with the following submissions. Mbona gari ya petroli ikaanguka gari ya pombe? Ndio maana ni Mungu ameleta. One of the biggest losers in the exercise, apart from the beer company of course, was this gentleman ambaye alinyang'anywa pombe life. Na duru za guessworks imetuarifu kwamba members of the Steam Circle of Roysabu suspected kwamba yeye ni mlevi badia, sababu baada ya kuiba chupa zake kadhaa alirudi kwa lori kuuliza kama kuna straw. The cause of the accident has not yet been established, but as far as guesswork is concerned, it is case closed, sababu kuna pombe na gari imeanguka. Representing the guesswork fraternity on the weekend edition, guess who? Now, I'm not expert in body language, but a common belief among people, a common belief people have in communication is that if your palm itches, kisikia kujikuna hii mkono hapa katikati, there's some money coming your way, as in you're guaranteed utapata pesa. This one is actually almost convincing, but then again, unataka kuniambia wase wote wa Githurai wajaiji kuna mkono. Au jikuna mkono za wenyewe. I get the difference. For real. This is just one of the popular ones. Kuna zingine kama ati wasichana hawafai kupanda miti ati they will not be able to bear children. This has to be the most ironical. For real. For real. The Daily Nation recently carried a story about a mountain in Voi inaitwa Naamini. According to the area residents, wanasema if you go around that mountain 7 times, your gender changes, as in if you are a man, you become a woman, and the vice versa is true. I think Ringtone alizunguka hii milima mara 3 wakati ya katikati. For real. On a serious note though, as much as we make fun of Ringtone, kolabo yake na Rose Muhando ni fire. Meicheki? Maze inaitwa Walionicheka. Look it up on YouTube. Anyway, nilikuwa hapo kwa my beliefs. There's very many examples I can give. Kuna ingine ati if you hit a Nigerian man with a broom, they will have to hit you back with that broom 7 times or else they will not have children. That sounds like a classic family planning technique. And someone needs to do something about the Nigerian broom industry. How did they get to 190 million people? Kuna ingine tena in Chile, they believe that when a woman gets her clothes wet while washing, she will end up with a drunkard for a husband. Haters have claimed that would explain why we don't hear of drunkard husbands in Ukambani. For real. Haters wanasema ati Ukambani watu wafuangi wao wanika tu nguo. Hizi vitu ni mob. Tusambazie zenye sijataja. Use hashtag The Wicked Edition, Dr_Kingori on Twitter and Instagram. Those are my handles. Dr. Kingori on Facebook. Now, just this week actually, hata before niendelee, following the unfortunate event ya Likoni Ferry, the family of the victims had been asked by elders from the coastal communities to slaughter a goat, among other things, to appease the gods of the ocean so that they can find their kin. Now, people who believe in and people believe in that, by the way. People who believe in superstitions have examples of why they believe in them, while others rubbish them. Rubbish the beliefs as illusions made to scare people or to give them hope. Kwanza kuna ile moja famous tulikuwa tunaambiwa tukigrow, ati mtu akisimama kando yako anakunyonya damu. Kai. Na kuna ingine pia ati ukivaa sweater ya red kukinyesha utapigwa na radi. What is true and what is not? Is it tradition or is it religion? The subject on our show tonight is superstitions, and our guest for tonight has dared to go beyond them. He is a reformed grave robber. John Kibera joins me on the other end of this break, so see you guys in a bit.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Kama kawaida nishaambia na the good thing inanibamba sana ni mshatu trust. We have a classic show lined up for you. Leo tunataka kuongea story ya superstitions. Na the good thing ni hizi vitu ni mob, siwezi taja zote. So if there is any tumekosa kutaja, please let us know. Furnish us with the information. Use hashtag the weekend edition. Handles zangu ni Dr_Kingori on Twitter na Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Na guest wetu wa leo nimesema due to public demand tumemleta tena, alafu coincidentally he also is very relevant kwa subject yenye tuna discuss leo. John Kibera is in the house. Mambo karibu sana. Asante. Karibu sana. Nashukuru. Aya. Alafu I also came up with a decision yenye tulifanya rather last minute. One of our guests, our audience members, one of the most consistent, amekam kwa shows almost I think from the time we started the weekend edition. Turns out tuki-explain story ya hii nini superstitions, turns out he's an expert in supernatural. Sawa. John, yes. Mambo? Niko salama. Poa sana, karibu tena kwa show. Asante. Mara ya pili. Asante. Long time. Long time, niko salama. Haya. Nashukuru. Sawa. Nilikuwa very interested kukuleta kwa show about history ya superstitions, hizo beliefs, kwa sababu tuseme kama story yako yenye wasewa enjoy sana, you can catch the show on YouTube. Ilikuwa ni auogopi. Watu wanaogopanga. In fact, last time ulikuwa hapa, ulikuwa unasema wakati mlikuwa kwa hiyo contract yako ya kitambo, ulikuwa unasema amkuwa mnaiba kwa graves za Waluya na watu wa Western. Ndio. So technically una believe hizo mavitu watu uogopa zi happen. Zinakuaga. Mimi nimewahi kuwa siku moja nimeenda kutoa jeneza Kisumu huko Homa Bay. Sema outsourcing. Sasa nilipokuwa katika hiyo shughuli zangu, yes, tukatetemeka kwa kaburi sana. Kawa ni kutetemeka. Sasa ikabidi ya kwamba tumeshindwa kuondoka pale. Sasa ilibidi mzee mmoja wa Kijaluo akakuja pale. Ndiye akakuja akatuambia mmeshikwa na tumeshikwa na spirits ambazo auzioni lakini natetemekea pale. Okay. Sasa ilibidi wakatupiga fine. Tukubali kutoa fine, ndio wakatupaka mafuta. Na hiyo kitu ikatuachilia. Na mkatoka. Na tukatoka. Hii pia Kisii pia. Nimewahi fanyikiwa hivyo. Kisii pia ni mabadman. Hizo beliefs ziko. Na si beliefs ni ukweli. Pia hata kwa Waluya pia ni hivyo. Our expert in supernatural affairs, I could go nasema wewe umesikia experiences za watu wametokwa na sijui ni mnyama kumbe kwa kichwa. Hizo story ni stories za unapigia huyu jamaa unapatana nao, ama ni stories za ukweli? Hizo ni story real. Mngekuwa na time tuseme season tuseme wale watiriki wanatairi, ndio vitu kama hizo most to happen. Kama kuna incidents fulani naikumbuka, place inaitwa Majengo huko Mbale, kuna polisi alimwaga hiyo pombe yao, alirogwa akatembea uchi kutoka Majengo hadi place mbali karibu 10 kilometers hadi baba yake akalipa ng'ombe ndo akarudishwa sawa. Kuna hata kuanga na hata kitu tu simple, kuna hii ugonjwa inakuanga hapa kwa ulimi, huwa tunaita sijui aina jina ya kizungu, inaitwanga buhindi. I think naelewa kwa nini Kibera anaogopa Waluya, but endelea. Hiyo ugonjwa wanasemanga sana na shukungu, even though inakuanga narrative false ati wale kuna mama wazee fulani wao wanashuku ati wanatupa buhindi ama wengine itanga bigumba. Sasa hiyo ni ukipeleka hospitali utibiwe udungwe shindano utakufa. Lazima utibiwe na jiko ingine, yani na jivu ingine traditional. Ukipeleka hospitali tu udungwe sindano unakufa. Kuna watu wamefanyia operation hata wamepata mawe kwa tumbo. Na hizi vitu hazikuangi karata, kwa sababu kama sahi watu walikuwa naamini ati yeye unaweza oshwa mguu, tuseme kama ile permanganate. Uchawi ni complicated, si ndio? Uchawi iko. But sasa superstitions ni uchawi ama ni kitu separate? Kama kuamka na mguu mbaya, unajua kuamka kwa mtu pia kunategemea ule mtu mmekutana naye asubuhi. Kuna mtu anaweza kupatana naye asubuhi akuletee kisirani mzima. Kwa hivyo hata unapoamka mwenye mnakutana naye wa kwanza asubuhi unachunga sasa ni nani sana. How do you explain
kama sasa ulikuwa unanipigia story ya wewe ati mkigrow up mlikuwa mnaambiwa ati ukiamka ufanye nguo hivi, hiyo ni kismat mbaya. Ni juu ya kuamini hiyo kitu sana. Unajua what you believe is what you possess. Na ile mambo ambayo uta believe, hiyo ndio utakuwa naye. Hamkuwa mnapatana na hizo kisirani za kawaida kama kukutana na huo mzee? Nimepatana. Unajua kama hiyo maiti mimi nilikuwa na deal naye wakati huo, nimepatana mambo mengi sana ya kama ni kuna siku moja nimeshinda kushika maiti hapa Mayo ikisafirishwa Kisumu. Hiyo maiti ilikatalia kabisa, ikataa kutoka. Najaribu kuitoa pale kwa kile ikakataa, ilibidi nitoroke. Wewe ukakataa. Ikabidi sasa unatoroka. Ilibidi sasa nitoroke. Hiyo ni hasara. Hiyo ni hasara. Hiyo nitoroke. Sasa kwenda kulala, hiyo beliefs ndani inaanza kukufuata. Unaona kwa mfano Mjaluo, huwezi huwa Mjaluo na uende mazishi yake. Hiyo maiti huwezi kubali kuzikwa. Hiyo maiti inaliaga mpaka wajue kenye kilime happen. Ukiwa hapo sasa watu wanafaa kujua ideally mwenye aliwa huo msee ako hapo. Wao lazima watajua. Ike, hizo stories za wasee kwenda final journey ati mzee amekwama ati hataki kwenda ushago. You really believe in that? Unajua wasee wanaweza sema ati superstitions ni za msee labda hajasoma high level of education. Wewe ni mzito wa kampo bana. Unajua the fact that kuna the good, lazima kuna the evil. Na before hizi vitu zote zikuje, we were Africans na tulikuwa na vitu zetu, beliefs zetu. Sasa bado tuko nazo. Kama hiyo maiti kama I had my uncle mwenye maiti walifika mochari hapa City mochari, wakapata wamepita wameenda mbele, walikuwa wanampeleka Western. Wamepita wameenda mbele just because kulikuwa na mtu alikuwa kwa gari mwenye wako anasikilizana naye akikuwa hai. The same thing unaonanga hata mtu akikufa wanasemanga ufuate zile vitu alisema. Kama kuna wengine anasemanga unizike kwa bibi wangu wa kwanza, wewe ukijifanya mzike kwa bibi wa pili atakataa hata songa. Hizo vitu happen. Gari iko sawa completely, wanacheck kila kitu, but lazima kuna mtu, hata kuna wale wa mama wazee wanasemanga wao ndo wanakujanga wana slap maiti, wanaiambia release watu. So sasa gari inaanza kutembea. Ni kweli. John wewe ni pastor pia. Unajua watu wengi wapendai kuwa openary. Mimi ni pastor. Lakini mimi nakuwa pastor ambaye nimeyokoka 80%. Nimebakisha 20% ya kuangalia vile hali inakaa na vile dunia. Sasa mimi si pastor, ati utanishinda ukinipata ati kwa kanisa. Natembea mpaka mahali makahaba wanakaa. Na uko na kanisa yako? So inamaanisha kama niko town 8 out of 10 Sundays ndio wewe upreach kwa church yako. Sunday, lakini siku nyingine kuingia mashimoni kuangalia vile hali inakaa, unaingia huko unaona vile inakaa. Juu sasa usipoingia uangalie, ni makosa sana kuhubiri Bible, ni kuhubirie mambo ya Rahabu alikuwa na Marama wako hapa River Road. Ni makosa sana simama hapa niweze kuambia story, mambo ya Musa, mambo ya Haroni, mambo ya Jacob. Auogopi Yesu atarudi ukiwa umeingia hiyo pande ya 20%? Hapana. Lazima ukae ukijua ya kwamba lazima tuna learn na ile mambo ambayo tunapitia in this world. So umeokoka 80%, nyingine ni ya uchawi. Nyingine ni ya kuangalia vile hali inakaa ya dunia. Lazima unapita unajua huyu mtu ni mchawi, uchawi unaendaka namna gani? Unajua ule ni mwizi anabebaka namna gani? John Kibera ni pastor, lakini anaamini hakuna miracles but uchawi inaweza. Mimi naamini kitu moja. Miracle ni kitu ambaye inaweza fanyika. Kwa mfano mtu amefutwa kazi mahali, wewe umepata umeitwa, umeajiriwa. Hiyo ni miracle. Lazima uwe na kitu ili upate kitu. Ukitaka kuzima stima, lazima uende kwa switch uweke off. Juu hata ukiombea stima huwezi zima mpaka uende kwa switch. Unaweza kuwa unaombaga tu unangoja miracle. Enda mahali kama Remuru, unapata mtu ameenda amelala na ni msichana, anaanza kuomba, baba nataka bibi, nataka bwana. Sasa Mungu akuletee bwana kwa kitanda. Na sasa basi kuna tena superstition sasa tena separation. Kuna very thin line ya hizo vitu na uchawi. Kama kuna time Kenya kulikuwa na belief ya at every 22nd August most politicians die. Na ilikuwa ukweli, watu walikuwa wanakufa. Si watu August zote ukiangalia kijana wa Malwa, Jomo Kenyatta, Ronald Ngala, watu wote wengi accidents zilikuwa zina bomb blast ilikuwa August. Hizo vitu zote mbaya, ilikuwa ni kama dark month. Una believe hizo story wewe? Na believe sana. Naamini sana.
Rais wa kwanza Jomo Kenyatta kama amesema Kenyatta alikufa tarehe 22 August. Yes. Kijana wa Mario akakufa tarehe 23 August. Karisa Maitha. Yaani karibu watu wote wao mashuhuri wote na wote wale watu legacy wote wanakufa mwezi wa 8. Si labda malaika wazito Hapana, unajua mimi nilikuja kujua. Kunafanyikaga hivi. Mwezi wa 4 wa Kristo wanaendaga Easter. Wakristo dunia mzima wanaendaga Easter. Hiyo ni mwezi wa 4. Mwezi wa 5 ikifika nusu mpaka mwezi wa 6 Waislamu wanaenda Ramadhan. Yes. Wanafungua na Eid Fitri. Yes. Ikifika mwezi wa 7 tarehe 2022 mpaka mwezi wa 9 tarehe 29. Hiyo naye ni ya madevil worshipper. Mkubwa wao anaitwa Maimuna. Hao ndio watu wa madevil worshipper. Mambo kama hiyo umeona imefanyika juzi. I'm assuming Jamit Instagram. Ulijuaje story ya kama huyo sasa? Hiyo ndio mwezi ya devil worshipper. Kutoka hiyo mwezi sasa sisi tunaingia sasa mwezi wa Wahindi. Sasa hii mwezi nayo utaanza kuona Wahindi nayo wameanza kupiga maparachute huku. Yes. Kutoka hapo tuingie Christmas. Do you agree with that analogy? Yeah. Juu wanasemanga kuna hata wewe unajua Maimuna. Mimi si. But unajua nikiongea hivi watu wasipasive mimi ni traditional healer ama nini. Mimi ni mtu na believe 100% na ni mtu nimesoma. Kwa pea 70. Sasa hii story ni hivi, hata kwa Bible kuna inaongelea uchawi. Kuna mtu alikuwa anaitwa Beelzebul. Ukiangalia Luke, kuna wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, alafu watu wengi walikuwa wanakuwa dissuaded na hizo powers za Beelzebul, wanaacha kusikiza teachings za Yesu. Hiyo inakuonesha watu wako na powers, but the power of God is much greater than their power. Magesi wetu wamekuwa power, si ndio? Yeah. I thank you for come through. Asante sana John Kibera kwa come through. Asante yangu. Ninasikia kierere inaniwasha niwaambie show ya next week June. Acha nisiwaambie. Tukutane next week. Wapi makofi yao? Thank you. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.